We now invite you to watch the next part of Supreme Master Ching Hai's message entitled The Zealous Ghost Falsely Declaring His Maitreya Buddha, Part 4 of 9, on Between Master and Disciples, given in English on August 26, 2024. This baby goat is one of a kind. From the moment she steps inside, she becomes the center of attention, with her quest for snuggles and her unwavering confidence. But it's not only her owners she cuddles with. She's got an entourage of feathery friends that would make any celebrity jealous. Snuggling has become a ritual, and she happily embraces any creature willing to experience it with her, whether it's a human, a duck, or even a slightly confused dog. She isn't your run-of-the-mill grazing in the pasture kind of goat. Though Ducky may be a house goat, she ensures that everyone on the farm knows exactly who's in charge. Before, I did know a little bit about him. I doubted him, so I spoke about him in some of the FNs, but not directly and not related to his name, because I know that he knows. If he read that, he would know, and I didn't have to tell others. I thought he was just mistaken or something, and after he heard all my explanations in the fly news, he would change, he would be quiet. But no. On the 23rd and 24th of August, after we had the first airing of the last fly news, he immediately wrote on his Facebook. Before that, he already threatened to ask his disciples to clarify that he's Maitreya. And then on the 23rd, 24th, he said, it's only him who can explain Maitreya Buddha's sutra secretly, in some secret detail. Then he is the real Maitreya Buddha. He means himself. If he ever explains the sutra, meaning he would twist and turn it just like how he did with the flower adornment sutra, to suit his own purpose. This is a great sin. You can't alter the sutra just to suit your own fame and gain. That's what the Cao Dai Saint told me. Bài đăng trên Facebook của Huệ Bủ ngày 23 tháng 8 năm 2024. Di Lạc Tôn Phật là vị Phật do Phật Thích Ca giới thiệu. Khi Phật Thích Ca tiên tri về sự ra đời của Phật Di Lạc, Phật Thích Ca biết rằng trong thời kỳ đó sẽ có rất nhiều Pháp Sư mạo danh, xưng danh Phật Di Lạc. Vì vậy, Phật Thích Ca đã để lại Kinh Di Lạc Hạ Sanh chứa đựng những huyền ký tiên tri ẩn của Ngài về cách nhận diện vị Phật hiền kiếp thứ 5 này. Vì lẽ đó, bất cứ vị Pháp Sư nào minh giải rõ ràng Kinh Di Lạc Hạ Sanh thì vị đó mới chính là Di Lạc Tôn Phật. Còn như giải không được thì là giả Di Lạc Phật vậy. Trích từ các bài đăng trên Facebook Phật Di Lặc của Huệ Bửu. Thiện tài đồng tử, tức Di Lặc, được Thiên Liêng điểm vào làm đồng tử nơi Cao Đài Giáo. Dì Tư đã hướng dẫn tôi về Thánh Tịnh Tam Thanh Cao Đài Giáo ở xã Khánh Hậu, Tân An, nơi có trường tịnh hay thiền định theo pháp luyện đơn và đặc biệt là đàn cơ, điểm đạo cho tôi trở thành một đồng tử Cao Đài Giáo. Giờ đây tôi nhắc lại những minh giải của Phật Thích Ca qua thần linh học cơ bút nơi Cao Đài Giáo. Di Lặc được sanh ra và nuôi dưỡng trong chiếc nôi Cao Đài Giáo. Ngài là người Cao Đài Giáo với tâm hồn đại đồng. Di Lặc hấp thu giáo lý Cao Đài Giáo và giáo pháp Phật giáo một cách tường tận. Ngài tu hành nơi hai nền tôn giáo lớn đó. Trích Tam Nhật Đàn tại Bát Quá Đồ Thiên năm 1935, một thông điệp từ Đấng Thượng Đế. Đắc Pháp mà tiếp điển được với Thầy là ở trên Tam Giáo xuống mới tiếp điển được với Thầy, còn ngoài ra không ai được hết, đó là vị Minh Sư ở trần thế. Thì những bậc Minh Sư đâu có vào cơ phổ độ hay còn được gọi là đạo Cao Đài mà lập công giống như các con nữa được, nên ở ngoài cơ phổ độ của Thầy mà ủng hộ cơ đạo của Thầy. Thầy minh ra cho các con biết rõ, những người phận sự của Thầy ở thế kêu là Minh Sư, nhưng còn một bậc Sư ông còn ẩn. Như lời Đấng Thượng Đế phán trong đoạn kinh trên thì rõ ràng vị Sư ông Di Lặc không phải là một tín đồ của đạo Cao Đài. Điều này tín đồ cũ của đạo Cao Đài tên Huệ Bửu này đã xuyên tạc thánh điển Cao Đài.
Now, a medium like him is not the one who transmits, who uses his body to transmit the message. He's just the body like an instrument. Yeah? Just like if I play guitar or mandolin sometimes, it's not the mandolin that makes that music, it's me who handles the mandolin and makes music out of it. Yes? Similar like that. So any medium could not declare that he's a Buddha just because he transmits some teaching from the Buddha, for example, if the Buddha wants to use his body. But the medium has to be pure and a complete vegan. The saints say he cannot eat chicken and drink alcohol like that. He does whenever he wants. He eats animal, people, meat, and drinks wine. In our association, all the members are vegan and don't drink alcohol, don't steal, don't tell lies. But he does all that. And who knows if he is still a virgin as he claims. Because the medium for Taoism has to be virgin. Well, who knows if he is still virgin? Let me ask the saint here if he is. Oh, not even that. So, of course, I don't have any evidence. I just listen to what I'm told, okay? Eat meat, drink wine and food around like that. He already broke many of the principles of Taoism. Lying is the worst sin. In Buddhism also, if you lie that you are Buddha or you have attained complete enlightenment, that's the greatest lie. You will go to the relentless hell forever. If he really studied Buddhism, he should know that. And if he's really a sincere practitioner of Taoism, he should know that. Because the Taoist saints teach all of their followers all these principles, similar to Buddhism. So this is not a mistake, it's deliberate. Because he's a zealous ghost who doesn't want to obey his king to go to the paradise that I made for them. Just hanging around wants to cause trouble. And then after he didn't follow His Majesty, the zealous ghost king, he followed and works for Mara now. So the Mara told him to do this and that. This couple of years, I had a lot of trouble, almost death, weakened in some points. So they used that opportunity to rise up. They also know that Tràng Tam is going to finish his work soon. Just like the Buddha said that the demons, ghosts and monsters fake themselves as monks and nuns or lay followers in Buddhism or other religions, and after their power is worn out, they will be caught either by the authority or they will just run out of attraction. Thus, many temples, monasteries will lie empty and desolate. The Buddha told Ananda, should there be such a being, Bodhisattva, Pratyeka Buddha, or Arhat, the gang of demonic monks will unite in hating him, slandering him. He will be expelled and banished. They will not let him remain at that place. From then onwards, they will all fail to cultivate merit according to the way. Temples will be empty and desolate, and will no longer be repaired, but will be allowed to fall into ruin. The monks will covet nothing but material goods, accumulating them without distribution, not doing good deeds. The reason the way will become shallow and weak is all because of that type of person. Some will evade the constables by taking refuge in my way, seeking to become monks, but not practicing the precepts and ordinances. At the middle and end of the lunar month, although in name they should chant the precepts, they will be tired of it and resentful, lazy and careless. They will not wish to listen. They will select and abbreviate here and there, unwilling to speak everything. The sutras will not be recited, and should there be readers, they will not know the characters and phrases. They will force interpretations and allege their accuracy, not bothering to ask people who know. In their haughtiness, they will pursue fame, making a vain display of elegant manners with which to glorify themselves and hope for people's offerings. This gang of demonic monks will be doomed to fall spirit and soul into Avicii hell after the end of their fated lives.
Excerpt from The Ultimate Extinction of the Dharma Sutra. The Nepal police has arrested Ram Bahadur, the self-claimed spiritual leader, who's also known as Buddha Boy. Now, the God man is facing allegations of abductions and rape of his followers. The authorities said that they arrested the 33-year-old man from a house in the outskirts of the capital city of Kathmandu, and they also confiscated banknotes amounting to over $227,000. Now, officials also found foreign currencies amounting to $23,000. Quý vị và các bạn thân mến, chưa khi nào con người ta chứng kiến nhiều người từng là sư, là thầy, có chức vụ trong tôn giáo lại thực hiện những hành vi buôn thần bán thánh, lươn lẹo và lừa đảo tinh vi như trong năm 2021-2022. Hàng loạt cựu sư thầy, loạt trụ trì bị phanh phui, chỉ đến khi báo chí đăng đàn, cơ quan chức năng vào cuộc, xin mạn phép gọi những giả sư giả thầy này mới lộ bộ mặt thật là những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Văn Cung, 40 tuổi, nguyên trụ trì chùa Phước Quang và Nguyễn Tuấn Sĩ, 54 tuổi, ngụ thành phố Vĩnh Long, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cùng tổ chức nhiều chương trình, sự kiện để tạo uy tín cho bản thân, cùng giới thiệu với các bị hại là quen với nhiều lãnh đạo cấp cao, làm các video clip về hoạt động từ thiện của nhà chùa Phước Quang và Trung tâm Cô nhi viện Phật giáo Suối Nguồn Tình Thương, mà Cung là nhân vật chính, thực hiện để đưa lên mạng xã hội. Thông qua đó, Cung quảng bá hình ảnh, tạo lòng tin cho nhiều người. Qua đó, Cung giới thiệu về công việc từ thiện của mình và tự nêu lên hoàn cảnh, điều kiện khó khăn, vất vả trong việc nuôi dạy các cháu mồ côi, nhằm làm cho họ cảm thông và trợ giúp. Cung còn chủ động dựng lên các sự kiện không có thật để được cho mượn tiền. Tổng cộng, Phạm Văn Cung đã vay tiền của 4 người hơn 77,7 tỷ đồng để chi xài cá nhân, dẫn đến không có khả năng thanh toán. Sau khi bị tố giác, Cung đã trả lại cho các bị hại gần 10 tỷ đồng. Như vậy, số tiền mà Cung còn chiếm đoạt là hơn 67,7 tỷ đồng. Hiện tại là em đang có mặt ở trước chùa Phước Quang. Thì chùa này tọa lạc tại số 02 ở trên đường Võ Tấn Đức, K2, thị trấn Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long là gia đình. Thì hôm nay là ngày rằm tháng Giêng, 15 tháng 1 âm lịch 2021 ở đại gia đình. Thì chùa này cách đây mấy tháng trước á, thì cụ trụ trì ở chùa này bị người ta tố là lừa gạt chiếm đoạt tài sản đó. Chùa năm nay vô đây vắng hả cô? Dạ. Đi chùa luôn con ơi. Dạ, mỗi năm ở chùa đây chắc đông hơn hả cô? Ít không? Dạ. Mấy năm nay ít. Dạ mấy năm nhiều. Dạ mấy năm trước thì nhiều. Dạ. Hôm 19 tháng 6, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã công bố quyết định kỷ luật sư Thích Chân Quang. Theo đó, ông không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền Tôn Phật Quang và các địa điểm khác trong thời gian 2 năm. Nội dung quyết định nói trên là từ thông báo của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Theo thông báo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nhận được nhiều phản ánh từ Phật tử, nhân dân, báo chí về việc những bài giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang gây hoang mang trong xã hội, gây phản ứng từ cộng đồng, làm suy giảm niềm tin vào Phật Pháp và ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội này. Nhà sư Thích Chân Quang nổi tiếng trên mạng xã hội với những phát ngôn gây sóng gió về nhân quả, các lời kêu gọi cúng dường, cũng như các phát ngôn chỉ trích những nhà sư khác. Trên các nền tảng như YouTube, Facebook, TikTok, không khó để tìm được các phát ngôn gây tranh cãi của ông. Một số câu nói gây nhiều tranh cãi của nhà sư Thích Chân Quang bao gồm: phải tìm tiền mệnh giá cao và đưa cho thầy trụ trì, ông thầy trụ trì mới làm được việc đạo nha. Tại sao lại có gương mặt đẹp như vậy? Bởi vì kiếp nào đó ta cũng tham dự lễ đúc tượng và ta cũng đã cúng dường. Người mà có tâm đạo cúng luôn cả cái nhà mình cho chùa luôn, dọn đi chỗ khác ở. Ai hát karaoke nhiều, người đó có nguy cơ chết làm ma câm.
Nếu ông Thích Chân Quang có vi phạm thì sẽ xử lý nghiêm minh. Cũng theo tờ báo này, những phát ngôn của nhà sư Thích Chân Quang trong các video trên mạng xã hội không đúng với giáo lý, giáo luật, truyền thống văn hóa của Phật giáo và lịch sử của dân tộc Việt Nam, sửa đổi giới cấm trong chứng điệp quy y tam bảo của Phật giáo. Rất là yên ắng cả nhà ơi, không tiếng động gì chứ luôn, cái nhà rất là yên ắng. Cảnh chùa thấy cũng êm đềm, thấy sao thấy buồn, thấy ảm đạm lắm cả nhà. Vắng quá trời, không có người cả nhà, vắng lắm, thấy buồn lắm cả nhà. Tucked away in the valleys of northeastern Thailand, this temple was once raking in millions in cash, gold and jewels from wealthy donors. The temptation proved too much for its monks. Well, it's pretty quiet here today, but just a year ago, this place was swarming with dozens of cops who'd just made an incredible discovery and blown open one of the biggest cases of temple fraud in Thailand's history. It centred on one of the country's most famous monks, Prakom, who'd developed a loyal following among the rich and famous. I've come to find out how police cracked the case. Lieutenant Colonel Panuma Sangsong was a part of the team which raided the temple and brought down Prakom and 6 other monks. How did this case land on your desk? ทางกองปราบเนี่ยก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนก็คือลูกศิษย์ลูกหาของพระคมร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพระคมในเรื่องเสพเมถุนในลักษณะชายรักชาย What started as a sex scandal quickly turned into something much bigger. เราก็เลยไปตรวจสอบเพิ่มเติมในส่วนของเส้นทางการเงินต่างๆนะครับก็ไปพบว่าสำคัญที่สุดเลยก็คือเราพบพยานหลักฐานที่พระคมเนี่ยเอาเงินไปฝากไว้กับบัญชีน้องสาว Officers brought Prakom in for questioning. Then he made a rookie error. He called his monks from the police station and told them to hide the loot. บางคนก็เอาไปไว้ที่หอระฆังบ้างเราก็พาเขาไปตรวจยึดบางคนมีการเอาไปขุดหลุมฝังไว้ที่ภูเขาหลังวัดนะครับโดยใส่กีวรห่อไว้ They were caught red-handed, as pictures from the raid captured. เราสอบสวนจนเขาพาไปขุดหมดก็จะมีซ่อนไว้ตามมุมตามป่าตามภูเขาหลายจุด So this was jewelry that people had donated, right? ก็จะถูกถ้าเป็นทองแท่งทองรูปพรรณเนี่ยก็จะเอาไปหลอมทำเป็นยอดฉัตรบนเจดีย์อย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่เป็นทองคำทองแท่ง Wow. Look at that gold. Prakom has since been jailed for his part in embezzling a staggering 12 million Australian dollars in temple funds. ทุกสืบสวนเนี่ยก็ตกใจว่าโอ้โหเงินที่คนที่ว่าเป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธนะครับที่มีจิตที่จะอยากทำบุญเพื่อเอาไปทำนุบำรุงศาสนาเนี่ยแต่กลุ่มนี้ก็เอาไปเป็นของส่วนตน The Cathedral of the Holy Cross is the largest Roman Catholic church in Boston. It fits nearly 1,500 people, but the pews are emptier than ever. I've been a priest for 45 years now, and I think it's a great blessing. But I think, like every other intelligent Catholic, there would be things that the church stands for and the things the church says that I, in fact, am not happy with. Right now, 30% of Boston adults identify as Catholic. That number is down 20% since 2000 across the U.S. In Boston, Maybe 40%, due to various things, particularly the sex abuse scandal, anger at statements from the Vatican. Statements ostracizing Catholics who call church home.
demons, monsters, and ghosts do have some attractive power because they are different than the human standard. We humans have power also, but are suppressed because we have been doing things that suppress all our power, or we vow to work without the power, because in the Maya world, which is this world, you're not allowed to use power. If you came from heaven, you're not allowed to use obvious magical power to attract people. Only the demons, monsters, and devils can do that because they have controlled this world since long ago.